I'm going to start our 8th lecture. Я собираюсь начать 8-ю лекцию. Тема сегодняшней лекции — реализуемость и проблемы слов в группах ГНК. Ну, точнее, я буду рассматривать группы ГК плюс 1К, и вы увидите, как здесь тесно взаимосвязаны и топология, и алгебра. То есть на примере вот этих групп я продемонстрирую самые различные методы, и мы увидим, что тут работают и какие-то методы из теории малых сокращений, ну, точнее, они появятся на следующей лекции, и мы увидим, что некоторые соотношения можно выводить, исходя из топологических соображений. So today we will have a lecture devoted to both algebraic and topological properties of groups G and K. And actually, one of the most important questions is as follows. Usually we know that if we have a dynamical system, or if we have a moduli space or some configuration space, then we can get a map from its fundamental group to G and K. I want to ask the inverse question. So what about having a word in G and K? Can we restore a path in the configuration space? Имея слово в ГНК, можем ли мы восстановить путь в конфигурационном пространстве? На самом деле ответ нет, как правило, но дальше можно будет задать вопрос, а правильное ли конфигурационное пространство мы рассматриваем. То есть можно дальше, исходя из этих вопросов, задать много новых вопросов про построение конфигурационных пространств. Я уверен, что чем больше мы будем иметь конкретных топологических моделей, тем удобнее нам будет решать проблемы с пониманием алгебраической структуры этих групп. Значит, я напомню, что для случая групп GN2 проблема слов была решена. И на самом деле решение этой проблемы фактически сводилось к разведению двуугольников, и группа GN2 тесно связана с группами Кокстера. Мы об этом поговорим на одной из следующих лекций. А на лекции через неделю мы продолжим то, что мы начали сегодня. На самом деле, те методы, которые мы сегодня обсуждаем, они в некоторых случаях приводят и к проблеме распознавания сопряженности в группах ГНК. So next lecture will be devoted to the same theme, to the same methods, and actually we will tackle not only the word problem, but also the conjugacy problem. So, okay, we know that having a braid, we can construct a word in GN2, GN3, and GN4. Actually, concerning GN2, here I mean not quite a braid, but some maybe a dynamics of points on the line. And if I really want to have a braid, I should take not GN2, but some GN2-like group. Для настоящей косы мне нужно будет некоторое такое обобщение. Но давайте мы пока об этом не будем говорить, о том, кто выше, кто ниже. Но вот пусть у нас есть динамика точек на прямой. Тогда мы можем построить слово в ГН2. А именно каждый раз, когда точки И и Ж совпадают, то мы пишем образующую А и Ж. We can construct a word in GN2 starting from a dynamical system of points on the line, and also we can construct a word in GN3 or in GN4 if we consider a dynamical system of points on the plane. What about the inverse map? So what about the image of what we really got from braids?
Of course, the inverse map usually is not well defined. Well, just if we look at points on the line, we can see that some configurations cannot appear. Some words cannot appear as images of dynamical systems just because, as we saw in the lecture about um, uh, the projection from virtual braids to classical braids, there are some situations when our braid, some word in virtual braids cannot be, doesn't correspond to any dynamical system. So in fact, what we are going to talk about now is that, well, actually for general words in GN2, we need something really more than just usual braids. So we need some virtual braids. And actually, the topological meaning of virtual braids is not quite clear enough because virtual braids are defined combinatorially. You may think that if virtual knots correspond to knots in thickened surfaces, then maybe possibly virtual braids correspond to braids on some surfaces. Then the answer is no. And actually, the question is what the topological or origin of virtual braids can be is still open. And we will see that sometimes topology helps solving some algebraic problems. And actually, if we see the topology, we may expect that in some cases we can construct the inverse map. And so if we can construct an inverse map, then possibly we can solve the word problem. Okay. And now let's look at the case GN2. So we have some points on the line. У нас в случае GN2 есть несколько точек на плоскости, вот они как-то движутся. Если мы имеем произвольное слово в образующих GN2, то есть в образующих А и G, можем ли мы восстановить динамику? Assume we have a certain word in Aij, where Ij and are different, so Ij are from 1 to n. Can we restore a dynamical system? The answer is, of course, no. For large n, it's more or less hopeless. But assume n equals 3. Предположим, что у нас всего 3 точки есть. Можем ли мы тогда по произвольному слову восстановить движение точек по прямой? Ответ такой – нет, к сожалению, потому что если у нас есть точки 1, 2, 3, и точка 2 лежит между точками 1, 3, то тогда 1 и 3 не являются соседними, они не могут так вот перескочить через точку 2. So from this position, it's impossible to do this 1-3 move. So this means that we should remedy it somehow. It would be great, of course, if we can remedy it for only, if we can remedy it for arbitrary n. But unfortunately, so far, it's not the case. And let's remedy it for n equals 3. And to do that, we can look at just one-dimensional projective space RP1 instead of R1. На самом деле, в некотором смысле более правильным взглядом на группу ГНК является рассмотрение точек не на прямой, а на проективной прямой. И то же самое для многомерных пространств. Правильно рассматривать эти точки в проективных пространствах. Well, and when we look at such a configuration, we see that all turns, all moves are possible. We see that 1 and 2 are adjacent, 1 and 3 are adjacent, and 2 and 3 are also adjacent. Мы можем сделать отсюда любой ход. И далее я могу сказать, что когда мы переставим две точки, то в принципе мы получим ту же самую конфигурацию, может быть, с точностью до обращения ориентации окружности. So after we
perform some turn, perform some move, we will actually get the same picture, maybe up to the orientation reversal of the circle. And saying more accurately, we can formulate it as follows. If we consider 3 generic points on RP1, they don't have invariants if this RP1 is not given any orientation. So для троек точек в общем положении на RP1 нет никаких инвариантов, ну, я имею в виду топологических, если мы не обращаем внимания на ориентацию. И на самом деле это же верно для произвольных пространств, для RP2 четверки точек, для RP3 пятерки точек, только бы они были в общем положении. So the same is actually true for RPK minus 1, where we consider k plus 1 points. The only requirement being that all points are generic. For just 3 points on RP1, genericity means that no points coincide. So we have 3 different points. For RP2, we need that no 3 of them are collinear, and so on. Actually, here we can ask another question. We want to write down a word from a braid. Can it happen that we get an empty word from some braid? Can it happen that we get a trivial word? Пусть мы пишем слово по косе. Может ли это слово оказаться тривиальным? Ответ очень простой. Да, конечно, может. И на самом деле вот эта ситуация, она встречалась и для случая GN3 и плоскости, и она будет встречаться в любой размерности. Мы можем просто устроить такое вращение. Вы знаете, просто возьмем 3 точки 1, 2, 3 и так повращаем их вдоль окружности. Ну, ясно, что здесь никогда никакие 2 точки не будут совпадать, и поэтому слово будет пустое, а путь будет не пустым. So we can draw such a rotation, which is a non-trivial braid, and which gives rise to a void path without any generators. Well, now let's look at G for 3, and actually the situation is similar. So first of all, one remark about the kernel of the map from the pure braid group on n strands to GN3. So whatever n is, it may be 4 or it may be more than 4. Actually, there is a kernel, an obvious kernel, which corresponds to the rotation. So assume we have n points which appear to be on the circle. Then we can just rotate this circle, and if we look at the situations when 3 points are collinear, then it never happens if they are always on the same circle. Если все точки находятся на одной окружности, то никогда никакие 3 из них не будут коллинеарными. Так что мы здесь видим ядро. И на самом деле, в случае, когда мы рассматриваем точки на проективной плоскости, там тоже будет ядро, мы это увидим чуть позже. И на самом деле от этих ядер можно избавиться, по крайней мере, в случае GK плюс 1K, если мы, скажем так, профакторизуем конфигурационное пространство. Actually, we can get rid of those kernels if, at least for the case GK plus 1K, if we take the quotient of the configuration space, which more or less kills those void paths. Yes, and actually here, well, it's true, but it's not rigorously proved yet that this kernel contains nothing else. Actually, this will be the normal closure of this full tree, of the whole revolution. So, на самом деле, вот это утверждение, оно так аккуратно не доказано в случае, ой, извините, здесь должно быть PBN. So here it should be PBN. Что ядро — это просто нормальное замыкание вот, группы, порожденной полным оборотом.
And now let's consider the case G for 3. And our goal is to construct the inverse map. So we want to construct a braid corresponding to a dynamical system. So assume we have a certain word in the generators. What are the generators for G for 3? Actually, there are 4 of them. A1 to 3, A1 to 4, A1 3 4, and A2 3 4. So we have 4 generators, and we want to write down a word in these generators. And having this word, we want to draw some dynamics. Now let's look at this picture. Давайте посмотрим на вот такую картину. Наша задача построить слово. Мы имеем произвольное слово из 4 букв: А1, 2, 3, А1, 2, 4, А1, 3, 4, А2, 3, 4. И по этому слову мы хотим восстановить динамическую систему, то есть как-то вот двигать точки на плоскости. И вот если у нас точка 4 оказалась внутри треугольника 1, 2, 3, то мы можем сделать движение А1, 2, 4. Мы можем сделать движение А1, 3, 4. И мы можем сделать движение А2, 3, 4. Но вот движение 1, 2, 3 мы сделать не можем, потому что вот внутри треугольника 1, 2, 3 лежит точка 4. Можно ли, так сказать, с этим как-то справиться? Ответ – да, если перейти от плоскости R2 к RP2. So the remedy for this situation is to consider the projective plane instead of just the usual plane. So we consider RP2, which can be considered as the quotient of the sphere by Z2. And here I just drew 8 points, but actually these are just 4 points. And we can look at those 8 points as follows. So we have 1, which is the North Pole and the South Pole, 2, which corresponds to some opposite points on the equator, 3, which correspond to some other opposite points on the equator, and 4 somewhere here. And actually, its antipode is also denoted by 4. And actually, if we look at this picture carefully, then we see that topologically, well, all points and all triples of points are more or less in the same position. So from the topological point of view, we cannot make any distinction between, say, 1 to 3 and 1 to 4 and 2, 3, 4. And с топологической точки зрения, любая тройка из этих 4 одна и та же. То есть нет никакого различия между вот этими 4 тройками. И на самом деле это порождает очень важный и очень интересный вопрос. А можем ли мы сделать что-то такое же похожее для произвольных групп ГНК, где n и k любые? Ответ примерно такой. Если n равно k плюс 1, да, и об этом мы поговорим в сегодняшней лекции, а для произвольных n и k вопрос открыт. So one can ask the question, so can we construct a similar configuration space where all, say, k tuples of points are in the same position so that we can perform this move, perform any move corresponding to any generator of G and K from any position and get to a similar position. So is it possible? And actually, for n equal to k plus 1, the answer is yes, and we will discuss it today. And for arbitrary n and k, the answer is unknown. And actually, this is unknown even for k equal 2. Well, try to construct a certain polytope, or I don't know what, if all possible edges chosen to edges are in general position. This will not be a one frame of any manifold, but this will be something interesting, I think. And actually, once again, so what is the topological nature of virtual braids? Вот в случае произвольных n и k ответ на вопрос о топологическом пространстве, фундаментальная группа которого
дает ГНК, он, в общем-то, открыт. И на самом деле, если в случае ГН2 эта группа, это фактически виртуальные косы, то, ну, свободные косы, то возникает такой вопрос. Так значит, получается, что и для произвольных n и k есть какие-то виртуальные аналоги, и возникает довольно много задач для исследования. Well, and now quadruples of points in RP2 have no topological invariance. Четверки точек на RP2 не имеют инвариантов. То есть фактически это значит, что есть любая четверка, и любая другая четверка ей в топологическом смысле эквивалентна, лишь бы только они не были на одной прямой, то есть лишь бы только вот мы увидим точную формулировку этого факта, и на самом деле не только четверки точек на RP2, но и набор из k плюс одной точки на RPK минус 1 тоже не имеет вариантов. So actually not only quadruples of points in RP2, but also k plus 1 tuples on RPK minus 1 have no invariance, provided that they are generic. So you see, the map we have constructed from the purebred group on n strands to GN3 is neither injective nor subjective. But we can remedy these things. So more or less, the kernel corresponds to this rotation, and we can do this remedy, and we can remedy that, and it's not difficult. But as for surjectivity, it's a great problem. Так что вот вопрос о сюръективности отображения – это большая проблема. Оно, конечно, не сюръективно. И вот вопрос о построении топологического пространства до сих пор открыт. Well, now I want to justify my configuration spaces. So first I will introduce some prime, and then I will introduce some twiddle in order to, justify something and to get rid of those unpleasant rotations. Actually, here, for example, for RP2, we can see the following rotation. А в случае RP2 мы можем увидеть такое вращение. Давайте предположим, что у нас есть точка 1, да, и мы все вокруг нее вращаем. То есть просто Земля вращается вокруг своей оси. Ну, тогда точки 2 и 3 находятся на экваторе, ну, и, в общем, никогда, и четверка тоже вращается по своей параллели, и, в общем, никогда никакие три точки не окажутся на одной большой окружности, так что, в общем-то, если такое вращение рассмотреть, то ему будет соответствовать пустое слово. Так что мы хотим избавиться от таких пустых слов, so we want to get rid of those void paths which give rise to empty words like the rotation of the Earth around its axis. And to do that, we consider first C and prime. So these are ordered k plus 1 tuples, and here I require that any k minus 1 of them are generic, so that the affine dimension of those k minus 1 points has maximal possible dimension. And also I want to remedy the fact that we can get empty words, and to do that I can actually fix k minus 1 points of those k plus 1. Так что идея состоит в том, что мы можем просто считать неподвижными k минус 1 точку. Смотрите, если мы рассматриваем точки на окружности, и на окружности у нас было вращение вот такое, да, и когда мы рассматривали вот такое вращение, то, соответственно, если мы точку 1 фиксируем,
то, естественно, никакого вращения против часовой стрелки или по часовой стрелке не будет. Хотя буквы 1, 2, 1, 3, 2, 3 по-прежнему будут существовать. Ну и то же самое, в принципе, с вращением вокруг своей оси, только не одну точку надо фиксировать, а две. So if we consider points on RP1, then we can have a rotation. And if we fix one point, then no rotation is possible, though 1, 2, 1, 3, and 2, 3 moves are still possible. And as for 4 points on the sphere, well, it's not sufficient to consider only one point fix, as we saw, but if we fix 2 points, say 1 and 2 here, then no such rotation will be available. Okay, so to do that, we want to define this Cn prime twiddle, so where the first k-1 points are fixed. So you see our goal is to construct the inverse map from words to braid so that this composite map returns the initial word. Так что мы хотим построить обратное отображение. Мы знаем, как по косе построить слово. Теперь мы по слову хотим восстановить косу. В случае gk плюс 1k это возможно. Давайте мы сейчас сформулируем 3 таких довольно скучных леммы. Они на самом деле все простые, но их надо сформулировать все 3. So now we want to formulate 3 boring lemmas. You can read them in our book. Actually, the first lemma says that we can fix those coordinates a1 and ak-1. So we live on in the projective space rpk to the -1. So we can look at points a1 of z and so on, ak-1 of z and 1. And now we can just look at their signs. So for example, these can be signs +1 or -1. And actually, we can continuously move this point to the point where instead of a1 and 2 and so on, we have just their signs, so that the path which between these points is void. I mean that when we do that, nothing special happens. I mean, for example, we don't have any 3 collinear points in the RP2. It's quite easy. На самом деле ситуация довольно простая. Вот представьте, что точки 1, 2, 3 у нас фиксированы. В северном полюсе и 2 на экваторе. А вот где находится 4? Ну, понятно, что 4 может находиться в одном из 8 октантов. А на самом деле, с точки зрения RP2, есть всего 4 возможности. Так вот, эту точку 4, ну, ее можно свободно двигать внутри этого октанта, и никогда 3 точки не окажутся на одной плоскости. So, the idea is that if we have, say, 3 points, 1, 2, and 3, so they are fixed, and then we can easily move the point 4 within this octant. And so we can move it so that no 3 points are collinear during this motion. Okay, so the next lemma is that if we have some point here, ck plus 1 prime of rpk minus 1, then each point y can be connected to some point y1 and so on, yk, and here ys for certain s. So what do I mean by s? Well, I mean some collection of signs plus, minus, or minus, or plus 1 or minus 1. So this means that if I fix those k minus 1 points,
then the last point, excuse me, if I fix k points, then the last point number k plus 1 can move freely. And finally, if the lemma 3 says that actually void paths correspond to only trivial breaks. So whenever we fix k minus 1 points, then it's impossible to have any non-trivial braid corresponding to a trivial path. So here I just drew all those four possibilities, and you see that we have 8 octants, and we have 4 possibilities which correspond to pairs of opposite octants. For example, A corresponds to a pair of antipodal points, and so the same with B, C, and D. Okay, so these 3 lemmas are quite easy, and now I'm ready to start solving the problem of the word problem for GN3. And actually, on this sheet of paper, you see a completely algebraic solution to that problem. А сейчас я собираюсь рассказывать про проблему слов для G4.3, excuse me, G4.3. И на самом деле здесь вы увидите полностью алгебраическое решение этой проблемы именно на этом листочке бумаги. И сейчас вот можно доказать такую теорему, ее можно доказать чисто алгебраическими способами, но мне, в принципе, хотелось бы доказать теорему более глубокую, теорему топологическую, и чтобы использовать в ней, с одной стороны, то, что мы уже видели, а с другой стороны, чтобы это можно было использовать дальше для решения проблемы слов для k плюс 1k с одной стороны, а с другой стороны для решения проблемы сопряженности. So here we have some topological, we have some algebraic theorem which is formulated completely algebraically, and we can prove it algebraically, but I need some topological proof because I really want to extend the theorem for a gk plus 1k for arbitrary k, and actually I want to tackle not only the word problem but also conjugacy problem. But anyway, here the theorem is as follows. У нас есть группа G4.3, и здесь есть 4 образующие. Для меня удобнее будет называть их просто буквами, потому что, ну, зачем с собой брать 3 индекса из 4? Ну, просто назовем ABCD, тем более, что все здесь симметрично. Вот это образующие. И на самом деле, вот у меня теперь есть слово, и моя задача, я хочу как-то представить это слово буквами, в которых нет последней, то есть только буквами А, Б и С. So I can write down this presentation for G4.3, and I want to have a test for the triviality of this, an element of G4.3, and in order to have something trivial, I want to get rid of the last generator, D. So I'm interested in constructing words in just ABC. And after that, I want to add D somehow. And it turns out that for ABC, we don't have any relations at all. And then it will be a product between 2 groups. So it will be amalgamated product of this presentation and that presentation. So they have something in common. Actually, here we have a group generated by these 3 generators, ABC, BCA, and CAB, and we can easily see that this is a free group by this generated by X, Y, and Z. Here they are called X, Y, and Z, and actually here we have only those words in A, B, and C. And here we have this plus D.
So this will be a skew product of two groups. And actually, here is the theorem. Так что вот теорема о том, что наша группа является таким вот произведением над C. Ну, на самом деле, доказательство ее чисто алгебраически, то есть просто мы берем вот это копредставление, да, дальше мы просто вот когда записали это копредставление, вот это формальная запись, что такое произведение над C. Да, вот произведение двух групп, вот мы формально записали копредставление. Ну а теперь мы просто заменяем x, y, z на их выражение через ABC. Благо, что вот здесь просто эти соотношения явно записаны. А когда мы их заменяем, то потом мы можем их просто убрать, потому что они больше не участвуют. И, в общем, мы получим вот такую группу, и там немножко преобразуя соотношение, мы получим стандартное представление ktrt. So the idea is just that we formally write down the standard presentation of this amalgamated product, and then we can get rid of x, y, and z, and just write down what we finally get, and having these relations, and so we can rewrite them and see that what we get is nothing but the standard presentation of the group G43. But now you see what is very important here is that the subgroup, when we don't have when we don't have D, so this one, actually has no relations inside it. На самом деле, что для нас очень важно, это то, что вот эта подгруппа внутри себя не содержит никаких соотношений. То есть нет соотношений между А, Б и С, ну, кроме очевидных: квадрат равно единице, b квадрат равно единице, c квадрат равно единице. Давайте это запомним. So our next goal will be to try to get rid of two generators. Actually, we can get rid of one generator, for example, D, and we can try to get rid of two generators, say D and C. Actually, as for the group G43, we even don't need to touch C, because more or less the word problem for G43 can be reduced to the word problem in this group, and for this group the word problem is obvious, because this is just the free product of three copies of Z2. But we should just remember that our goal will be to get rid of the last generator and possibly of the penultimate generator for groups G, K plus 1K. Так что вот мы здесь-то можем, в принципе, даже и обойтись без этого, но в дальнейшем у нас план будет таков. Мы будем избавляться сначала от последней образующей, а потом от предпоследней. То есть вот, пожалуйста, решение проблемы слов для G4.3. Так что вот записываем нашу группу, и пусть H3 – это подгруппа, состоящая из элементов, в которых нет буквы D. Так вот, на самом деле лемма состоит в том, что здесь нет никаких соотношений между ними, кроме очевидных. So the subgroup H3 consisting of words which can be represented by A, B, C without D, has no relations except those evident ones. And this is a lemma. And actually, what we had on the previous page gives us a proof of that lemma, because we have this amalgamated product. But I'm not very much satisfied with that proof. And now I want to give you a topological proof. На самом деле, вот я хочу дать топологическое доказательство этой леммы. Топологическое доказательство такое. На самом деле мы знаем, что группа GN3 соответствует движению четверок точек в РП3. Правильно? И на самом деле ситуация такая. Вот у нас есть 3 точки, 1, 2, у нас есть 4 точки 1, 2, 3, 4. И мы имеем некоторое слово, в которое не входит образующие 2, 3, 4. So, as we know from our previous discussion, we have a G43,
which represents some dynamics of 4 points in RP3, where 2, 3, and 4 are never collinear. So we have such a word. And our goal is to show that if we perform whatever moves, then actually nothing happens except cancellation of, say, 2, 3, twice, well, excuse me, and nothing happens except cancellations of a squared equals 1, b squared equals 1, c squared equals 1. Вот мы хотим показать, что если вот 4 точки движутся и никогда 2, 3, 4 не находятся на одной прямой, то все, что может произойти, это вот такое сокращение. Но это, в принципе, очевидно, потому что вот здесь я нарисовал ситуацию. Вот 2, 3, 4 находятся на месте, а один как-то движется вокруг этих 3 точек. И мы можем сказать так, ну что может происходить с таким путем, если мы его как-то преобразуем? Ну, понятно, что может просто сократиться 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 раза. Well, so what can happen if one winds around 2, 3, and 4? So we isotope this path somehow. So nothing else can happen, but possibly only some cancellations. A squared equals 1, b squared equals 1, c squared equals 1. And now actually you can ask the following question, but possibly if we go into the larger group G for 3 and not just in this H3, possibly if we allow 2, 3, and 4 to go through this intersection point, possibly some new relations will occur. No, actually, the idea is that we can straight those strands. So what does it mean? This means that we have a dynamics, and we know that these 3 strands can be straightened. So let's straighten them, and somehow the last strand will be pushed away, and during the isotopy, we can assume that these 3 strands are straightened, and then all possible isotopy will be in the situation when 2, 3, and 4 are not collinear. So for more details, look at our book. Итак, у нас было первое наблюдение, это то, что происходит в ситуации, когда нет последней буквы D. Ну, а теперь можно сделать 2 шага. Первое. Пусть есть слово в G4.3. Мы узнаем, попадает оно в H3 или не попадает. Это первый шаг. А если оно попадает в H3, то дальше мы распознаем, тривиальное оно или нет, но это уже практически очевидно. И тоже мы будем делать для больших K. So we will do 2 steps. So first, we want to recognize whether a word in G for 3 belongs to H3. And having this done, we can look at a word in H3, excuse me, and this word can be trivial or non-trivial, so this second step is obvious. And actually, in order to recognize whether our word belongs to H3 or not, so we will do it by using indices. And we will actually do the same for arbitrary groups GK plus 1K, and this can be recognized together. So this step will be quite easy for whatever K. However, the second step will be much more complicated. Так что вот в общем случае вопрос о том, можно ли избавиться от последней буквы, он будет прост. И алгоритмически можно будет это сделать практически мгновенно. Но вопрос о том, вот если дано слово о группе HK, ну, подобной группе H3, этот вопрос уже будет очень сложным. И на самом деле для G5.4 мы его решили, для больших K там есть некоторые пробелы, и там кое-что надо доделать.
И сейчас я хочу как раз рассказать про те алгебраические трюки, которые получаются, и на самом деле за ними стоит топология. Вот это я хочу рассказать. So now I want to consider these two steps. So first, how to detect whether we are in H3 or HK, and the second step will be what to do to get relations for HK. Okay. This is our joint work with Denis Fedoseev and Andrei Karpov. The main idea is to use Manturov-Nikonov indices. So if you remember in one of previous lectures, we were considering indices of a letter. В одной из предыдущих лекций мы рассматривали индексы у буквы, а именно, если в группе, ну, в данном случае ГК плюс 1К, имеется одна из образующих, скажем, последняя, то мы можем посчитать четность всех предыдущих образующих. Их будет К штук. То есть мы имеем 2 в степени К вариантов. Но на самом деле когда мы применяем соотношение такого переворачивания, то все четности меняются. То есть на самом деле мы имеем 2 в степени k-1 вариант. So for the group GK plus 1K, the last letter, we can call it AK plus 1. So of course it means A234 for the case of G43. It has indices, and actually we can package them into one index which has 2 to the k minus 1 possibilities. Why? Well, we look at parities of all previous generators which appear before this incidence of the last generator. So we have a k-tuple, and we know that this k-tuples of zeros and ones, it can switch to the opposite one if we perform the relation, say, ABCD equals DCBA in G43. So we actually have opposite vertices of the binary cube identify, so we have 2 to the k minus 1 possibilities. So we have those indices, and now we can write down a word. Which word? Actually, if we have these letters, say A, B, C, D, E, for example, for G54, then looking at the letter E that we want to get rid of, we can write down, say, E alpha 1, E alpha 2, E alpha 3, E alpha 4, and so on. So that these alpha 1, alpha 2, and so on, they package those vertices of the cube. And we know that two adjacent E alpha can cancel on if and only if they have the same alpha. То есть ситуация такая, мы по слову пишем индексы. Давайте я перейду на страницу, которая есть здесь. Мы по слову пишем индексы, которые отвечают букве последней, в данном случае для G54 букве E. И эти индексы, они такие. Они принадлежат группе, свободной от 2 в степени k минус 1 образующей. Давайте посмотрим. Вот здесь, допустим, есть последняя образующая. Ну, допустим, АК плюс 1 или в нашем случае Е. То мы смотрим, сколько есть предшествующих ей образующих А1, А2 и так далее. Получаем набор из К нулей или единиц. И этот набор рассматриваем с точностью до противоположности. То есть вот есть какие-то нули и единицы, мы можем заменить их наоборот на единицы и нули. Утверждается, что мы можем просто записать вместо вот этой образующей такие же образующие, но с вот этими индексами. И если две образующие сокращаются, то они должны иметь одинаковые индексы. Почему? Ну, потому что
Если они на соседних позициях, то мы считаем все предыдущие индексы, они будут одинаковые, а если мы применяем соотношение, то индексы как раз переворачиваются на противоположные. We can then get a word in those 2 to the k minus 1 different generators, which correspond to various indices. And we see that this will be a word in just as many generators. So actually, we have a map from our actually here, from our word in GK plus 1K to that group. And now the theorem is that our W belongs to HK whenever this is trivial. Теорема состоит в том, что вот это слово тривиальное в группе тогда и только тогда, когда мы можем записать все без последней буквы, то есть все сократить. В одну сторону это очевидно. Если мы можем все сократить, то вот мы имеем корректное отображение, и оно не содержит последние буквы, поэтому слово тривиально. So in one direction, this is trivial because we know that this map F is well defined. So if we don't have any occurrence of the last letter, then this word is empty. And now I want to give maybe the most interesting theorem of today's lecture. And actually, this is the theorem in the opposite direction, so that if we have no abstractions from indices, then we can really get to the trivial word. Well, excuse me, we can really get rid of the last generator. Итак, мы предполагаем, что вот когда мы строим такое отображение f, то мы получаем тривиальное, то мы получаем слово, которое является тривиальным элементом в вот этом свободном произведении групп Z2. И теперь я хочу доказать, что все буквы можно сократить. Все буквы, я имею в виду последнюю букву. So here I want to prove that if our word gives us a trivial element, then we can cancel all occurrences of the last letter. So actually, the proof will be a double induction. So we can induct on the number of our occurrences, and we will have one nested induction. Итак, двойная индукция. Первая индукция по количеству букв. То есть на самом деле просто я хочу сказать следующее. Мы имеем слово в группе, которая является свободным произведением группы Z2. И мы имеем две соседние буквы, у которых одинаковый индекс. Тогда мы эти буквы можем сократить. Вот это я хочу доказать. Но если я это докажу, то тогда мы можем сократить одну пару букв, можем сократить еще одну пару букв и так далее. Как мы это делаем? So now I assume that we have two occurrences of the last letter, say E, in the case of G54. And so between those two letters E, the number of occurrences of each letter is even, or maybe here we can write that the number of occurrences can be odd. So John, please write even or odd. So all is even or all are odd. So now I argue that I can transform this word applying the relations of our GK plus 1K so that to decrease the length, decrease the distance between E and E here. Я могу применять соотношение и уменьшить расстояние между вот этими двумя буквами Е. И это будет вторая индукция. Вторая индукция будет по расстоянию между двумя вот этими соседними буквами Е. Я хочу сказать, что можно это расстояние сделать равным нулю, если все буквы, которые здесь есть, входят
либо четное число раз, либо все входят в нечетное число раз. Вот, например, здесь A, B, C, D все входят по 2 раза. So my idea is to decrease the distance. So this will be the second induction. I have some word EPE. So now I want to induct on the length of P. So what do I do? Actually, here I can write down the letters starting from this E. So here I have, for example, A, B, C, D. And in this particular case, it's quite easy because E, A, B, C, D equals D, C, B, A, E. So if I just invert this word, then the distance will be smaller by 4. But actually, it's not always the case, and we can have something like, say, 2 letters which appear twice. На самом деле ситуация может быть не всегда такой хорошей, где мы просто вот берем 4 подряд буквы и все переворачиваем, и как раз этих букв как не бывало, и у нас были все буквы, входящие в четное число раз, и стали все буквы, входящие в нечетное число раз. Но может так случиться, что когда мы смотрим на эти буквы, то будут какие-то повторы. Ну, например, it may happen, for example, that some letter appears twice. So, for example, assume between those 2 letters E and E, we have some occurrence of B and B. Okay, so then, well, it's not quite easy to invert this. So if we had A, B, C, D in a sequence, then we could say, okay, let's invert the word and we'll have 4 letters less. But we see that actually here we have 2 B's. And the trick is as follows. We can do 2 inversions. And actually, as a result of these 2 moves, we can remove both B's here. So in fact, instead of just 2 B's, we will have only one. Instead of this A, B, C, B, we will have just A and C. Так что идея состоит в том, что мы сделаем 2 таких вот переворачивания, и в результате мы избавимся от 2 букв, которые входили 2 раза. После первого переворачивания совершенно длина слова может, вообще говоря, увеличиться. Но после 2 переворачиваний слово как раз, в этом слове как раз исчезнут 2 буквы «Б». Значит, тут что важно, это то, что мы совершенно не обращаем внимания на расстояние, на длину большого слова и на расстояние между другими буквами «Е». Мы смотрим только на расстояние между этими 2 буквами «Е», которые мы хотим довести до нуля. So the first trick is as follows. I take all letters without repetition. So in this case, I take A, B, C. Okay. So the remaining letter is only 1. So D in this case. But you can easily imagine that we live not in G54, but maybe in G199, and then instead of D, we will use quite a huge amount of letters. So here at the first step, I can write, say, D and D, which cancel, and which will be needed for me to invert this ABC. But here, if we have a large case, so we will have to write quite a huge amount of letters. Okay, so now my D appears here inside, and A, B, and C are outside. And you see here, instead of D, we can have a huge amount of letters. But now you see that this D fills itself comfortably with B. And so here I should have A and C to invert them back. So actually here I can, so here I already have A, and I just write down C and C. And I invert them back. And so what I have after these two moves, instead of B, C, A, B, C, B, I get just A and C. So
I cancel some double occurrence of a letter, and after that, my word becomes shorter. And I can go on, well, until I have no double occurrences, and then I can take just A, B, C, D, all letters, and invert them. So I can make this length smaller. And actually, this completes the first induction, and it also, I can complete both inductions because now I can say, okay, I can make the distance between two adjacent canceling letters to be 0. So then after that I cancel, and now I look at another two pair of letters with the same indices, and I cancel them, and so on. Так что на самом деле здесь мы сразу заканчиваем обе индукции, потому что если мы сократили две буквы с одинаковым индексом, то хорошо, индексы всех остальных букв не поменялись, и мы знаем, что поскольку слово тривиальное, то мы снова найдем две буквы с одинаковыми индексами, мы снова их сократим и так далее. То есть поскольку слово было тривиальным, то мы всегда можем найти две буквы с одинаковыми индексами, и теорема доказана. So you see, now we see that the problem of getting rid of the problem of recognizing whether or not we are in HK can be solved the same way for any K. So we can algorithmically resolve the question whether we are in HK. And this solves completely the problem for G for 3 because H3 is very easy. So H3 has no relations except those ones, okay? But now I can say some words about H4. I will give you a presentation for H4, and I will give you some hints why it is so. And actually, this also heavily relies on the topology. And after that, during the next lecture next week, we will describe this topology in details, and then we will take some algebra to tackle the question of solving the conjugacy problem. So now let's look at the word. Let's look at the word in G5-4. So we know how to get rid of the last letter E. And now assume we want to get rid of the last of the penultimate letter D. Допустим, мы знаем, как избавиться от буквы Е. Теперь, что мы можем сделать, если мы хотим вот понять слово в H4, является ли это слово тривиальным? Можно сказать так, хорошо, вот мы написали слово в H4, а можем ли мы избавиться от последней буквы в H4, то есть от буквы D? На самом деле ситуация примерно такая. Мы, во-первых, должны написать, какие соотношения в группе H4, это не так просто. Но вот если у нас есть слово, в котором встречаются буквы А, Б, С, Д, то мы можем сказать так. Давайте посмотрим на все буквы D, которые встречаются. То есть у нас было какое-то слово P1, дальше D, P2, дальше D и так далее. И идея состоит в том, что вот здесь мы можем сказать так. Давайте представим все это в виде произведения элементов, сопряженных к D. То есть мы видим P1D, P1 минус 1. Дальше снова P1, P2, D, P2, P1 минус 1. So we can have in a word in A, B, C, D, we can write down a word which is a product of elements conjugate to D. So taking P1, D, P2, D, and so on, we write down P1, D, P1 to the minus 1, P1, P2, D, P1, P2 to the minus 1, P1 to P2 to the minus 1, P1 to the minus 1, and so on. Some project of conjugates to D, and actually plus some tail, and this tail is easy to handle. So this has to be trivial. Otherwise, the word is definitely non-trivial. So actually here,
we have to handle the product of conjugates to D. Нам нужно понимать, как выглядит группа, порожденная элементами, сопряженными к Т. На самом деле, с помощью чего мы сопрягаем эти элементы? Ну, с помощью ABC. То есть фактически мы сопрягаем элемент D с помощью, ну, так сказать, группы H3. Это, конечно, нужно уточнить, но на самом деле вот так. Нам нужно рассмотреть группу, образующими которые будут элементы, сопряженные к D, и фактически они индексируются элементами из H3. So actually, as we will see next week, we will have to consider a group whose generators are conjugate to D and they're indexed by elements corresponding to H3. Now, this phenomena is the usual one. Actually, whenever we want to consider a higher H, say HK plus 1, then we will get to the problem of looking at conjugates of the penultimate letter by elements from HK minus 1. So HK so this problem will be reduced to the problem of when we deal with the group whose generators correspond to all elements of the previous group. Так что вот образующие в новой группе, которая будет на следующем шаге через неделю, это все элементы предыдущей группы. То есть нам нужно будет иметь дело с, вообще говоря, бесконечно порожденной группой, потому что количество элементов в H3, оно бесконечно. So the problem will be that this group will not be finitely generated because the number of elements in H3 is infinite. So this is why this problem will be hard enough. And now I want to say some topological words. So this final step will be algebraic and how to find the relations for for H4. This problem is topological, and here is the answer. And besides the answer, I will say some words about the proof. Вот, пожалуйста, идея, как получить, какие есть соотношения в группе H4. Соотношения такие: квадраты, образующих равны единице, и еще соотношение такое: вот АС в квадрате коммутирует с БД в квадрате, а также, excuse me, here I forgot to write down the last relation. So actually, we take two letters squared. They commute with the other two letters squared. So AC squared BD squared, AD squared BC squared, and also, of course, AB squared CD squared. And actually, this is the presentation for H4 in G54. So Sunjan, please correct this. And the idea of that proof relies on some fact coming from the knot theory. So roughly speaking, why can't we say that for 4 points in R3 or 4 points in RP3, we can do the same as for 3 points in RP2? Actually, the problem is as follows. So having 4 points in RP2, we can say, okay, we don't have the last generator. So this means that we have a braid in RP2, and we know that some 3 strands of this braid can be straightened. And now we know that the 4th strand winds around these 3, and we have an isotopy. And during this isotopy, we can think that these 3 strands are straightened.
And can we do the same thing for 4 points in the three-dimensional space or in the three-dimensional projective space? Actually, here we have the following phenomenon. В случае 4 точек в трехмерном пространстве или трехмерном проективном пространстве мы имеем такую ситуацию. Мы можем взять 5-ю точку, и она может, вообще говоря, обходить вокруг какого-то ребра. Вот есть такие вот интересные образующие. И таких образующих на самом деле будет 6 штук. Вот. И на самом деле я хочу сказать, что может так случиться, что вдруг 1, 2, 3, 4 оказываются на одной плоскости. И в этой ситуации мы придем к тому, что две образующие, когда 5 обходит вокруг этого ребра, и когда 5 обходит вокруг этого ребра, будут коммутировать. So actually, we can see it's not quite difficult to see that the generators, when 5 goes around the edge for 3, and where 5 goes around the edge 1, 2, commute. And so for those who know knot theory, this more or less corresponds to the following fact. If we have, say, such a picture of a knot diagram, we have here X, Y, Z, W, which correspond to arcs, and we want to wind around X and wind around Z, then we see that here Y and W are the same if we look from the upper half space, and X and Z are conjugate by Y. And if we switch this crossing like this, then we see that X equals Z and Y and W are conjugate by X. But if we pass through the situation when we have an intersection point, then we can, for a moment, get from this situation to that. So we have some fundamental group here, and we have some fundamental group here. We can have relations here and relations there. So if we take all of them, we will finally see that X and Y will commute. And here, for those X and Y, we more or less see some relations like that. So this is just a hint, and in detail we will talk about that next week. Так что вот мы имеем набросок того, как в теории узлов из коммутируемости мы получаем соотношение на то, что некоторые вещи коммутируют, и на самом деле это приведет нас к представлению для группы H4. Есть похожая гипотеза про то, как выглядят все копредставления для HK внутри GK плюс 1K, и на самом деле это копредставление необходимо для того, чтобы, в общем-то, разбираться с элементами из HK и переходить к еще одной группе, где как раз возникают вот эти вот элементы, сопрягающие последние. То есть вот мы получим группу, где D сопрягается с помощью элементов из H3. Для этого надо будет использовать копредставление для H4. So we will have to use this presentation for H4 in order to have a new group where D is conjugated by elements from H3. Okay, well, and now we are more or less done for today, and I want to discuss some problems. Actually, maybe some problem number 0 will be how to find topological interpretations and what are virtual analogs of higher braids. Actually, G and K correspond to G and K can be obtained from some configurations of points in, I think, K minus 1 dimensional space, in K minus 1 dimensional projective space. But if N is large enough, then of course the image is not the whole group G and K. But what is the topological meaning of that group? So we see that for K equal
One, we have virtual, not virtual, but maybe free braids. And free braids have some virtual braid origin. So what about higher K? What about for higher K and L and N? So actually, we in order to get non-trivial braids, we have to require that any K-1 points are generic. So this means that for you see in RP1, we allow 2 points to coincide, but in RP2, we do not allow 2 points to coincide. In RP3, we do not allow 3 points to be collinear. Так что вот когда мы говорим о косах, которые мы исследуем с помощью ГНК, то для точек на проективной прямой можно двум точкам совпадать, для точек на проективной плоскости нельзя совпадать, но можно 3 точкам быть коллинеарными, это мы, собственно, и записываем. Для точек в РП3 можно уже нельзя быть 3 точкам коллинеарными, но 4 могут быть компланарными и так далее. То есть всегда только вот К точек могут давать сингулярность, а меньшее число точек не могут. So we have such interesting braids, but we see that these braids do not generate the whole group. So what's the topological origin? What are the virtual braids? So this is the question number 0. And actually, problem number 1 is, well, prove rigorously that we don't have any kernel except full twists. Here, when we get from, so here, of course, I wrote something terrible. So, of course, I meant PBN to GN3. So PBN to GN3, no kernel except this normal closure of full twists. Well, of course, there is some second question. Find a presentation for the group HK. Actually, I have a conjecture that the presentation in general case for any K will be something like squared equals, all squares are equal to 1, and also some squares commute. And so actually, number 3, try to find the topological spaces which realize G and K for whatever A and K. And even I don't know the answer to that question for a GK plus 1K, and even for the case G53. Так что проблема реализации ГНК и даже К плюс 2К, она еще не решена. Какие там будут косы, виртуальные косы и так далее, неизвестно. И, возможно, это прольет свет на то, как распознавать проблему тождества в группах К плюс 1К. И на самом деле даже для группы Г5-3 этот вопрос еще не решен удовлетворительным способом. На самом деле проблема тождества решена в группах, проблема тождества решена в группе Г5-3, но решена она с помощью некоторых чисто алгебраических вещей Бокутем. И я, надо сказать, это алгебраическое доказательство, ну, я могу понять формально, но я им не удовлетворен. So actually the word problem for G53 is proved by constructing some normal forms. Well, I can understand this proof formally, but I'm not satisfied with that. I need some topological proof. So in summary, the word problem is solved for G and 2 for any n. So it's solved for G 5-3, and it is solved for G4-3, G5-4, and more or less we know what to do with a GK plus 1K if we can prove the conjecture about the presentation of HK, then
more or less we will have a tower of groups where each next group will be related to some presentation where generators are elements of some previous group. So I will give this plan in the next lecture, and also in the next lecture I will tackle the problem of the conjugacy problem. Так что вот проблема слов решена для GN2, проблема слов решена для G5.3, и более-менее я понимаю, что делать в случае GK плюс 1К для любых К, если будет решена вот эта гипотеза. А в следующий раз мы займемся проблемой сопряженности, ну и, собственно, вот завершим вот это вот обсуждение в случае G5.4, группы H4, и на самом деле вот здесь я продемонстрировал довольно много как алгебраических, так и топологических идей. Так что на этом я заканчиваю. Какие будут вопросы? So here I would like to stop. So are there any questions? У меня один вопрос. Может быть, Да. это не связано Да, пожалуйста. именно проблема слов для группы Кокстера уже решена. Да, и поэтому она решена для GN2. So Ага. the word problem for Coxeter groups is solved. That's why it's solved for GN2. Then for every G and K, we can solve the what problem technically. No. Because if we took a K greater than 2, then we cannot rewrite it in bijection with the Coxeter group. So for G and K, yes. I mean, for G and 2, yes. And for G and 3, well, we cannot get a well, this does not fit exactly to the Coxeter group. Oh, I see. Maybe so for GN2, yes, and for GN3, no, not yet. Maybe we will find, but actually, I think more or less that GN3 is the crux of the matter. I think that if we solve the word problem for GN3 for arbitrary n, then we will solve this problem for whatever n k. Okay, thank you. This is my opinion. Yeah, I understand. So, пожалуйста, есть ли еще вопросы? Ну, тогда все на сегодня. Большое спасибо. Спасибо.